Ladies affair kwa Kiswahili nini? Mahusiano wanawake. Maongezi ama? Yeah. Maongezi ya wanawake. Acha tuseme maongezi ya wanawake. Maongezi. Yeah. Naitwa Tamara Patience na leo mtasikia nikiongea Kiswahili sana kwa children, which is new because I'm joined by the lady, the beautiful lady himself. Introduce. I'm Shosh Mrembo. Yeah, karibu sana. I think you guys have seen Chumbani Mwashosh and familia. Yes, na mambo ya familia, so you get her there. Leo nimeamua kumuiba kuja children kidogo chill kidogo tuongee stories za madem. Unaona? Mambo ya wanawake huku nje. Very important. Yeah, very important. But before that, Shosh tunakuwa segment tunaitanga game time. So mimi nakuuliza tu maswali random. Alafu wewe unanipatia tu jibu ya kujua, si ndio? Yeah. Aya, swali la kwanza. Ndio. Ungekula chakula kimoja for the rest of your life. Ombe tu ni chakula moja utakula for the rest of your life, itakuwa chakula gani? Mimi ningekula chips. Chips. Yeah. Ngoja useme githeri. Ama pilau. Unapenda chips sana? Yeah. Haya. Next thing. Ni nini watu wanadhania wanajua about Shosh Mrembo lakini hawajui? Okay, hawajui kama Shosh Mrembo ni mtu wa aina gani. Hawajui ni wakati niko na furaha na wakati nimekasirika. They don't know. Yeah. Okay. Aya, what has been your favorite vacation in your life? My favorite vacation ni kuna wakati nilienda Tanzania. Zanzibar. Yeah, okay. Dream destination. Zanzibar. That day. Wacha tu. I will tell you after this. Okay. Yeah. That's my dream destination. Aya, as a teenager. Yeah. Ni tendo gani ulifanya ile rebellious kabisa? We Tamara. Question gani unaniuliza wewe? Naambia ulihepa nyumbani ulifanya nini? What did you do? Imagine there was a time nikiwa I think 1920 kale ka age kana chap, yani uko ile. That day it was on a Saturday. Nilikimbia home. Kuna hizo ma disco za ushago zile. So nikaenda niko na kajamaa, yani ile teen. So unaelewa? Yeah. So wakati wa kurudi nikakutana na my dad. Anaenda, I was like what? So si tuna pretend hajatuona, ni usiku around saa 9 saa 10. My dad ako, where you coming from? Yani nilimrukia ule kijana tukaanguka kwa shamba mahindi. Where are you coming from? Sayo? Teke! My dad amerusha, amemtandika ule kijana, amemtandika. Akamwambia next time nikuone na msichana wangu. Utajikuta osi. Alimtandika, by the way alimchapa. Yani usinikumbushe, wacha ishe tu hivyo. I don't want to talk about it. I don't want to talk about it. Hey, okay. So Mrembo, sherehe ilianza mapema sana. Haya. Ni nini kitu gani ambacho ungetaka kama mwewe tamani kujifunza kwa maisha yenye bado hujajifunza? Okay, ningetamani kuwa na mtazamo fulani ambao watu wataniiga. Like maybe niwe na group ya watu ama watu ambao nitaishi nao ambao sijawazaa, siwajui wametoka wapi, but naishi na wao kama ndugu, kama watoto, ili watu wengine wapate mfano kwangu.
Yeah. Okay, you want to leave a legacy. Yeah. Aya, moving on. Yeah. So umekuwa na wiki ndefu, umechoka and all that. How do you treat yourself? Okay, I normally, first of all, let's say hii kuja kazini nini mimi wanalala mwanzo. Na take time kwa usingizi. I don't siamki mapema. And then after nikiamka mi play music. Yani kale inside my room. I don't go out the whole day. I don't. Yeah. Hakuna mbaya, mom. No, in fact wanajua. Yeah. Wanajua mom akijilokia kwa room yake ni ngongongo food wananiekea nenda nachukua. That's all. Sina sijui kumekuja nani tutakula nini. I don't. Yeah. Okay, interesting. That's a good way. Yeah. Aya, what is your earliest childhood memory? Yenye unaweza kumbuka ni niko stuck kwa kile kile nakumbuka nikiwa mtoto nilifanya hivi na hivi ama nikiwa mtoto tulienda. Childhood memory yako? I remember I think I was like 10 years. Tulikuwa tumepelekwa kwa my grandmother. So my grandmother alikuwa amebake cake. I remember it was a December. So tukawa tumetumwa shamba, but unakutule mtoto mtukutu. Mi nilikuwa ile type ya hyper. Yani kila mtu anajua so and so is here. Niliacha watu shambani na nikarudi kwa jiko nikamenya ile cake katikati. And then nikafunika na makaa yake. So nikakula haraka and then I went back. Jioni. In fact, tukikutana na my cousins wakati kuko na sherehe, they will always remind me. Have you changed? Yani ushaona on toes. Kulikuwa na viboko hiyo jioni ama hata hakuna nililala nje? Yeah, my grandmother. Okay, sahi ni marehemu. Alikuwa hantateni mjinga. Alikuwa anajua tu ni mtu fulani anataja jina. So hata kama si wewe but akimention so and so, you are like it's not me. It's not me. Yeah. Yani unatetemeka. Acha tu. Memories. Wacha tu. Ungezisema hivi, watu watakimbia. Anyway, haya maswali nilionayo kwa sasa. So to our viewers, of course, remember children, it's all about utulivu tu. So we just have discussions, tumetulia. We are candid. We don't lie here. Yeah. Okay, even if we lie, kidogo. But why should you lie? Yeah, I know. Why should you lie? But then why should you lie? Yeah. Na hakuna mtu atakutandika saizi, you know. It's about your life. It's about you. Yeah. Very much. Anyway, leo cause we are chilling as ladies, we want to talk ladies stuff. Yeah. So pay attention. To the men, pay attention, get tips for your woman or your sisters. To the ladies, kochonjo to chonjo. Comment section is very much open. Please feel free to talk to us, you know. Yeah. So tunataka kuangalia transitioning from girlhood to womanhood. Yani kuwa mwanamke. Unajua leo lazima zungumze Kiswahili vizuri kwa sababu nimekaa na show. Unajua? Swahili. Vile inafaa. Let me channel my Swahili. Yeah, please. Change yourself. Change yourself, please. Yes. Convert yourself. Nitaisha sasa. Niacheni mimi. Niacheni. Sasa shosh ni wanasema hivi. Tunaambiwa zinasema hivi. Tunataka kuongelea transition from girlhood to womanhood. Yes. Which ni kitu watu wengi huku nje inawapa changamoto sana, unajua, kwa sababu unaona kuna ile unapata mwanamke mzima unaambiwa grow up. Unajua? Kwa on your side kama shosh nikikuza mtu akikwambia ama experience yako, how did you transition from kwa msichana, ama unaelewaje kutransition kutoka kwa msichana kuwa mwanamke? Because wewe unadhania kwa mwanamke inamaanisha umemea matiti au umemea nini, ama kwa mwanamke inamaanisha umekuwa na watoto. Unaona? Kwa maelewano yako, you understanding. Ndio. What do you make out of that? Okay, Tamara, it's a good question.
And what I can tell you is transition, first of all, tuna relate na behavior fulani. Yeah. Okay, kuna tabia fulani ukiwa bado ukiendelea mpaka ufike mahali unaitwa mama. So you need to what I can say, you need to look different. Yeah? At the age of 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to adulthood. Lazima kuwe na mipangilio yako mwanzo kitabia. How you respect other people, how you respect yourself, how you interact with other people, what you want and what you don't want. Ili mtu ajue kweli Tamara amekomaa. The other day alikuwa kibehave hivi na sahi ako mtu tofauti. Yeah, they are the ones to tell you, hey, Tamara, you've changed, man. Yeah. You know, watu wanakosa kuelewa, usipokomaa hautakuwa na hizo transition. Yeah. Usipokomaa, kwa sababu utakuwa bado uko na tabia zile za utotoni, bado kama wewe ni, let's say wewe ulinukia na uchafu. So watu wamekuzoea Tamara, Tamara nipata, you know, we miaka inapanda na we bado unapanda na hiyo tabia ya uchafu. Yeah. You need to change. Yeah, you need to change ili watu wajue who is Tamara. Tamara, Tamara, oh, the other lady who used to, yeah, you know? Do you understand? Yes, 100%. Yeah. Oh, Tamara, mtu anakudescribe hizo miaka za nyuma na miaka hii unaenda mpaka uzee wako. Unaweza fika 50 years na mtu akakudescribe. Yeah? Tamara, tulisoma na yeye, she was a netballer, after that akaenda, you know, tabia lazima zikuwe hivyo. Ili mtu apate kukufahamu wewe ni nani. Na ni rahisi sana mtu kukuelezea, mtu kumwelezea tabia zako kama amekufuatilia. Naam, 100%. Yeah. And unajua mention something, unajua hiyo change ama venye tunaita transition, kuchange kutoka kwa tuseme msichana kwa mwanamke. Of course inakuja kai imebeba vitu zake. Package. Unaona comes as a package. Na inakuja I think in a very very wide perspective, kwa sababu unaangalia number 1 venye umesema tabia venye unajibeba, how you react to things, even how you speak. Tukuja kwa mavazi pia there's a difference, tukuja kwa kazi, tukuja kwa pesa, tukuja kwa everything. It's different in every single way, unaona? So I think a transition, mimi sasa sijui kama mimi naweza jita woman shosh. A woman, to be a woman. You know, no, a woman, sweti haujatosha, umetosha, but it depends na the way you will put it. Because you are above 20, yeah? I'm almost 30. Yeah, almost 30. Yeah. So, umefikia, ni vile haujaingia to that womanhood, but you're about to, yeah. Because we ni mtu sahi, ukioleka, unajua mimi what ni nini hasa I'm supposed to do as a woman. Yeah, because you have that ability, you have that idea, you have that uko na exposure ya mambo mengi ya wanawake. A woman should behave like this, should do this, should wear this. Sasa sio ndio tunataka kukuuliza. Wewe tunasema a woman should behave like this. Nataka utuambie, you know, a woman should do what? A woman should behave like what? Okay, for example, Tamara, you want to have your own house. Maybe you want to get married. Ndio. Okay. Maybe hizo miaka za nyuma ulikuwa bado uko teen. Yeah? Na sahi unajikuta mimi nao, nikipata mtu naweza kaa mama. A woman, first of all, you should have that respect. I'm a woman. You should have that trust. You should trust yourself. Thanks. Okay. Nikina nani na interact na wao? What the type of people ambao nina interact now? Yeah. Now. And
what are the yani conversations zile ninatoa, what comes out in my mouth. Ni nini hasa watu watajua, hata kama hawatakwambia but watajua, by the way huyu msichana ako sawa. Okay, mwanamke ukifika hiyo age ya mwanamke, then mwanamke unatekana ujue kusolve shida inapokuja katika maisha yako. You should not, kuna wale watu wamefikia hiyo wakati but haezi solve shida yake. Yes. Something small, Tamara, today my husband is yesterday. Why? You are a woman. First, mwanamke ni lazima ajue kujibeba. Shida zake unazitatua vipi? Mambo yangu ya ndani, nani naweza kumwambia, nani siwezi kumwambia? Ni kina nani naweza kuwakaribisha? Ni kina nani naweza kutembea na wao? You peke yako. Yeah, you stand kama mwanamke. Never be cheated by watu wanakwambia eti mwanamke ni wacha mtu akujue huyu ni mwanamke na nusu. Why? Because of your vile uko. The package you have is different na wale wengine. Yeah, wacha mtu aone huyu ako sawa. No. Yeah. And kuna statement yenye nasikianga wase wengi wakisema huko nje, because unajua ukiwa msichana unajua ni ule mtu wa life is kona. Like life ni kama, acha niseme easy kwa sababu life ni ngumu kwa kila mtu in one or another. Yeah. But life is not as hard as when you grow up. When you amesema kuna responsibilities kwanza. Yeah. The moment you like become a grown up and all that, unaona. But kuna hii statement yenye watu wanasema kunje mwanamke ni kuvumilia. Exactly. But unavumilia nini na where do you draw the line? Tamara, one thing you should know, don't expect vitu kubwa ku happen kwako. Yeah. Because maybe utasema, if I get Willy amenioa, I will drive after 2 years atakuwa ameninunulia gari. Yeah. Okay, Willy nikimpata Willy atanibaia shamba, atanifungulia boutique, atanifanyia. Don't have those expectations in your life. Never. Yeah. Because zitakudisappoint. Yeah. Hizo vitu zinakuja as the time unakana yule mtu. Na haizi zileta peke yake, you too. Wewe na spouse wako, you sit down, let's plan, let's have this, hizo vitu ndo zitakuja hivi. Lakini uende tu leo ukute gari kwa mlango. How? Yeah. How? Makes a lot of sense. And kuna statement okay, like unajua tukiangalia huko nje, the more we are talking, the more now I'm realizing zile transitions zenye hata pia personally like nimekuwa experience, unaona, kwa sababu I think who I was, or the decisions I was making when I was maybe you got 20 years old, 21 years old, 22 is different from the decision I'm making now. Yeah. You get? And kuna ile sometimes you sit down, you make decisions mpaka unakaa chini unasema na nimekuwa, like this is growth. Even the thinking capacity iko tofauti. Very different. Yeah, different. Kwa sababu I think also with that transition, how I was looking at life, and I believe that is the greatest point of being a woman. The moment you realize the power that you have, and then you embrace that power. So when you have that mindset, kiutoto, I'd say, because we're talking about your change, okay, when your mindset, kuna vile, there's how you view things in your perspective. Like you view things like this. Yeah. You don't view things like this. Yeah. But the moment you change and become like a grown woman, you think everything big. Yeah. Because tumesema kwa like nikiangalia the side of relationships, I'm like when you were younger, or personally when I was young, I'm sure I'm still young. Si bado wachanga. You are still baby. Yeah, I'm still baby. Children. I'm children. All the way. But I'm like, at that particular time, you knew relationship was all about, for example, when kuje tupendane, and that's it. Let's spend time together, that's all, But then growing up at a time like this, and you're seated down, and you just seated down with someone, and you're like,
so in your kazi repeat like una get it, there's more to that. You realize tukikaa chini na wewe we're supposed to be talking about so how do we buy a car, so how do we buy land, you know, so how like but they come them the moment umefika your place, you know, the moment umefika a place where I believe you're making decisions on your own, and then you're able to even come and sit down with another grown person na nile tunataka kukuzana, two minds together, you know, and then at that point is when you realize hey, kumbe mapenzi is not all about ati going to stay at his place over the weekend, Friday, Saturday, Sunday, sleepover only. You realize that there's more to that, you know, and then you start working hard towards the future, unajua. So which is something I don't know, I think it's something really good, you know. Some things stop making sense na zingine zinaanza ku make sense, you know. So unapata once I feel like once you move from that point of being just a girl to being, let's say, a lady first, and then into a woman, I was like, you realize number one, you need to be picky about when you listen. Lazima uko unachagua nani unamuingiza kwa maisha yako. Yeah, you have to be selective, you know. Who am I being in you don't have to be in a relationship with 10 men. No, you can even stay 1 year bila mwanaume. Unaangalia nani naweza fanya urafiki na yeye. Yes. Nani naweza cope na yeye in this 100%. Yeah. It's called growth. Growth as a woman. It's not a joke. Yeah, growth as a woman. Growth as a woman. Now, this other side of things, Shoshna, ningetaka mawaidha yako. Yes. Kwa sababu you know we're still growing in these things, and kwa sure pia kuna mtu kunje maybe they don't have a mother or a female figure to tell them about such things, you know. You know, when we are young, tukiwa kama watoto and all that, and shule, as a young lady or as a young girl, for example, when it comes to taking care of your body physically, unajua, we never knew how to do it, you know. Ama tuseme ulikuwa unaambiwa tu oga kila siku, and as a lady, you know, yes, I'm supposed to shower every day, you know. So when you went to kwa bafu na uoge, unaona, and then and that was it. And then you turn into an adult, and I said we're having candid conversations here, you know. You get into an adult, then you una realize ya kwamba ukiambiwa kama mwanamke jitunze, it's very very different, you know. Kama now I'm sharing an experience with you. I remember there's a time I used to eat a lot of sugary things, vitu vina sukari mingi, and then mtu tu random mama anakuja akaniambia unajua kama mwanamke usikuwa unakula vitu vya sukari, you know. And I was just like, why? How? Unajua kutunza mwili wako sijui nini, unajua kuna chakula zingine hupaswi kuwa unakula kama mwanamke. Unajua unajua kama mwanamke hata ukioga huko chini kuna vile unapaswa kuoga sijui nini. I think you're like, unajua, so as a woman, how do you take care of your body physically aside from tuanze kuoga na pia the other sector, because when you grow up things change, unajua. So dear girl child, listen and listen carefully. Okay, Tamara, you know, it's a good discussion, by the way. Kuna watu wengine they don't even hawajui ni nini hasa inataka nafanya. Okay, when you are a grown up, kuna vitu fulani katika mwili wako. First of all, ukiwa mdogo unaweza enda uoge na utoke, there's nothing ambayo itakuwa na shida sana. But kuna age fulani ikifika like 10 years and above, so kuna vitu kwa mwili wako zinabadilika, especially kwa msichana. Na kuna wale wengine wako na hormones tofauti katika mwili, so they produce vitu zingine, unaona. So ni vigumu sana ama ni vibaya sana ukute mtoto wa kike ameingia kwa kubalehe. Tuseme una balehe hiyo miaka, una balehe, kumbuka utakuta ushaanza kutoa matiti. Hizo ni lazima, organs zina change, hormones zinabadilika, so you find yourself jana ulilala, asubuhi unakuta there's something, what is this? Unanyamaza.
Aya, maybe after a week you find yourself unajikuta uko kwa periods. No. You are like, what is this? Then unakuta kesho kutwa you start having to small hair coming out. Yeah, you are like, why is it like this? Okay, sometimes we fail to tell our girls what they're supposed to do when wakifika hiyo miaka. This is for parents. We parents, in fact, tutakuwa tunalaumika kwa sababu huyu ni mtoto wa kike uko naye, na hiyo miaka ikifika, you need to talk to your girls. Mommy, come sit down, you know, at your age, from next month unamwambia, because any day inaweza tokea. You never know. Sit down. Okay, from today ujue wewe any day, any time, any minute unaweza ona period zako. When you see this thing, don't panic. Don't panic. If these are ni kitu tu normal kwa kila mwanamke. So just relax, tell me, or kama utanani mwambie, I'll be buying you something to change when you see these things. Unamwambia pa, teach her how to put on those things, because there's some they don't know even how to wear those always. Tell her, bring your pants, bring it here, let me show you, in case it happens to you. Then usiwe na wasiwasi, just take your pad, place it here, just wear. You know? Okay. Oga, kwa sababu at your age now, vile uko, kuna some smell coming out. Tujasho, nini. I want you to be clean always. Every day you can take bath at least maybe 3 times a day, ama twice a day. That one, it will make your body feel good, and also the zile harufu hautatoka. Also, when you see hizi nywele zimemea, chukua big razor. Uko na big razor? No, I'll buy you one. This is for this, and you show her. Yeah, demonstrate for her. You take this, do you know how to use? No. Toa. At least ajue, ile miaka nilikuwa hii, sikuwa ninoga nikifanya hivi. And again, the sensitive place I want to tell you. Ukienda kuoga, for nyinyi wasichana wadogo, go chuchumaa. Wash yourself, because kuna some discharge for a young lady, lazima kuko na discharge zinatoka. So once you go there, unachukua tu maji paka unaenda without knowing sijajiosha ndani, and whatever comes out ni uchafu. Now you need to get rid of that. What are you going to do? How are you going to do? Just enda chooni na maji yako, chuchumaa, weka mkono wako, koroga polepole na maji, ukijosha utakuwa that smell hautaisikia. You know, we need to talk to these girls. We need to talk to them, because I fail to understand, as a woman or as a mother, you have girls in your house and you don't know even how to. It's very bad. And I think this, I think we are going to dedicate, first of all, a solo episode to this, because being a woman is just hard. It's a task. Unajua, it's such a task, because unaona kama, I remember growing up, if you are, or if you're raised in a Swahili home, not all Swahili homes, but nakumbuka ukiambiwa, when you're going to wash yourself down there, ingiza kidole ndani, osha, nini. But then again, there are people who do that. But then when you go to like medics, madaktari nani wanakuambia hapana, don't do that, kwa sababu your discharge is actually the body's way of cleaning kule ndani. Unaona? Of course kuja huku nje you need to kujisafisha vizuri, you know, and all that. Then kidogo unajua tukiwa watoto, for example, ukiingia bafu ulikuwa sponge una and then tunakuja sana when you're growing up, you're being told usitumie sabuni, you know. And then tukikuja huku side nyingine tunaona huku nje kuna hizi feminine wash, kuna nini and all that. Unajua? Kwa sababu pia pH huku chini unajua kisumbuliwa tu kidogo tu. Infections, vaginosis, nini candidiasis, everything, you know. And there's being okay, unajua kwa wanawake pia. And then another thing,
and that also needs to be discussed is that how these things are normal. Yeah, they're normal. You get? Yeah. And what when you grow up, for example, you were not told these things. You know, like ulikuja kujijulia mbele. You know, ulikuja kujijulia mbele. Because I remember there's a time a young girl, I think 9 years old, had UTI. You know, and ile mindset ya UTI. Ametoa wapi? And I'm just like, bro, unaweza pata UTI from the toilet. From anywhere. From hata panti chafu. Yeah, even panti. Hata ufinyilie ile kufinyilia mkojo sijui nini and all that. So unaona kuna ile mindset yenye pia watu hii I feel like you're supposed to learn these things as you grow. Then even as you grow like into a lady or into a woman, or as you transition from a girl into a woman, you learn how to manage them. Unajua? So kitu kama yeast infection, I'll guarantee you, they say once you get it, it's something that can come over and over. Ukienda gym, you work out, you remain with your damp clothes, you sweat, gonna be there. When you're having intercourse as well, and you don't wash yourself, you clean yourself, you know, it can happen anywhere. Yeah, anywhere. Anywhere. Yeah. Depending, you are clean, you are not clean. Yeah. It can happen to anyone. So those are kuna zile vitu zingine kama hizo. But our viewers pia tunauliza. So unajua hapa tunaangalia kutoka usichana kuingia kwa mwanamke, yani the transition from being a woman, being a girl to being a woman. No. And it makes a lot of difference and a lot of sense. Now, I think another thing mostly nimesikia huku nje is also about like mindset, of which you've touched on. Zile decisions ulikuwa na make ukiwa msichana, you have to make tougher decisions when you're older, you know. I think one of the I was having a discussion with some friends, I think it's 2 weeks ago or something like that. And wakaniambia one of the toughest decisions they had to make wakiwa kwa hiyo change, unajua, as a grown lady or a woman right now compared to hiyo kitambo, ni the decision ya si lazima, number one, you sleep with a man to get money. You know, and you're having that discussion, of course, among other vitu zingine, and I was like, do you know the power of a woman? Do you know the power of just having this thing in between your two legs? You know, like it can get you into any room without you having to show it. And it is very bad. You know, yani hii inaweza kuingiza into, you can go anywhere as a woman. That's one thing I believe. When using it. No, without using it. Just kuwa tu nayo. I get you. You know, kuwa nayo of course makes you a lady or a woman, you know. But you can get anything without having to use it. Exactly. You know, I think that is one of the most mature conversations nilikuwa ndani mpaka nikabaki, and you are like no, for me I do that. I mean, like I know the power of a woman. You know, I know as a woman you can get whatever you want without having using to sleep with anyone, you know, or without having to show parts of your body and all that, you get. But then again, unajua sasa ukiwa young ulikuwa, especially when you're getting into relationships, kichwa chako ilikuwa inakwambia kama hiyo statement kuza, so what do you bring to the table? Imagine mimi niko maybe 19 years, alafu boyfriend yangu ako 23 years, alafu what do you bring to the table? So at that point, the only thing I have is my birth certificate na ID. So the only other thing I can bring to the table, as I say this, you know, me I spread for you. It's every weekend, you know. That way. And then ukifika hiyo level ya juu na realize mimi nilikuwa nafikiria nini? Like hata hiyo weekend tunaweza shinda na wewe weekend mzima na hakuna kitu ndakupea, but by the time we're getting out of even that place, your mindset is different. You've had fun, you've made major decisions za maisha, una get. Umetoka pia ukifeel loved. So I'm like, when you're growing up or you're moving into that sector, kuna zile realizations you make mpaka unabaki unasema we, you know, ni different. You know, Tamara, watu wamekosa kuelewa ya kuwa don't use your body upate kitu fulani. Hiyo itakuweka akili yako haifanyi kazi. Because once umejiuza upate kitu, nini tena ifanyike? For one, umejidhalalisha we mwenye kwa mtu,
na amekuona huna maana, kwa sababu me I believe if I'm a woman na kuna wanawake wenzangu wamefaidika, wana kazi nzuri wamejenga without selling their body, why not me? Why not me? Yeah. If they are driving na hawakuuza mwili wake, hakuuza huyu mama, pengine alikuwa anauza mitumba, amepika chapati, ameuza omena na akanunua, why don't I do? Why? Exactly. Yeah, you know, wanawake wengi ambao wanafikiria nikijiuza basi ni wavivu. They don't want to struggle. Yeah. They don't want to kugonganisha kichwa chake kwa vitu fulani. No, they don't. Wanataka vitu cheap. Yeah. And okay, we 100% agree, don't sell yourself, but pia hiyo maanishi ati uanze kuvaa hapa kama mtu anaenda sijui wapi. You get, look attractive as well. Exactly. You know, be smart. Be smart. It's not a mask, because I can tell you this, because we are being honest. Sometimes that caliphate slit is the one that gets you into the room. Can But lead then, to inaweza kuingiza, and when I talk about a room, siongelele bedroom. Now, a room could be an opportunity, could be a platform to an and then when you get there as a woman, this is what be keeps sharp. you there. Unajua? My biggest or greatest thing or accomplishment, or not accomplishment, thing that I give women is, or ladies, that your beauty, your ass, your haga yako, your hips, that ka slit, that ka cleavage will get you into that room. But what will make you stay in that room ni akili yako. Unajua? Just akili. Naweza kuja niambie, for example, I just use a very good example. Yeah. Shoshi ni mrembo sana. Ni mrembo. Wacha to represent kwa maybe summit yenye tunafanya ya Kenya User Lands. Yeah. You know. Shoshi mrembo, urembo anayo na akisimama kwa kila mtu atanyamaza. Unaona? But the moment unafungua mdomo. Sio na tunasema unasema beauty without brain. Kile kinatoka kwako. Yeah, it's bad. You know. So hata kila mtu anashtuka. But the moment you're beautiful and you've made yourself beautiful, you're on that platform and all that, and then whatever inatoka kwa akili yako, whatever inatoka kwa mdomo wako is also attractive. Yeah. Unajua? That's when you stay in that room. People, they will call you again to say, let her come back. Yeah. That lady is very beautiful. She's also very smart. You know? So when you're growing up, you understand that beauty is good. Use it to your advantage. Lakini pia hii mwanzo ifanye kazi, yani haraka. Yes, 100%. Your brains are just everything. Everything. And kwa sababu naona muda pia unaenda, Shosh, what advice ama ni mawaidha yepi ama final sentiments unaweza kuwa nayo kwa wanawake ama unaweza kuwa nayo kwa mtu ambaye ako kwa hiyo face, you know, ni vitu gani you expect labda ama tu mawaidha tu? Okay, Tamara, what I can tell our viewers is that kama ni mwanamke pale nje, ni msichana, ni mama, kuwa na mtazamo wako wewe mwenyewe tofauti. Usione watu wanafanya hivi na wewe ukawaigiza. Kuwa role model. Wewe mwenye watu wa kuigize, watu wa kutamani, because ninaongea hivi ni kwa sababu gani? Ukiwa na perspective fulani ya kwa akili yako, kwa ninapofanya hivi nitapata hivi, ama nikienda hapo nitafanya, yani mtazamo wako uko tofauti na yale wewe mwenyewe unataka, basi utambulia patupu. Utaanguka kama hautafika kwa malengo yako yale unayataka. Be yourself always, trust yourself, respect yourself. Ukifuata hizo vitu, alafu pia uwe na akili yako ipanuke. Use your mind. Yeah, use your brain before deciding something. Just sit down, think about it. Nikifanya hivi itakuwaje? What yani ni results gani nitapata? And after getting the result, watu watachukulia vipi? At the end of the day, kuna mtu anakuangalia. Yeah, so be smart upstairs. Yeah, and I hope that you guys have taken that home. Now, my final sentiments is that
As even Shosha has put it, mwanamke ni kujiaminia. You know, being a woman is about believing in yourself. Being a woman is confidence, you know. And in this transition from being a girl to be, you know, as a girl you're scared, as a woman you're strong, Yeah. you're courageous. Uko hapo mbele, you know. Wacha niseme mauru lakini when do your thing. Yeah. Confidence 100%. Do you? You know, yeah. Do you? And of course, there's a lot that we are yet to, but we're still going to learn about the transition from girlhood, of course, to womanhood. What are some of the responsibilities that you will incur with growing up? What are some of the changes you need to make in your life? Yeah. Can start from dress code, how you interact with people, who you let in your life, how you spend your money, who you spend it on. Yeah. Yani literally endless, you know. But this and more conversations, of course, tutakuwa tunazihave hapa for the chill zone. For now, thank you so much for keeping us company and allowing us to keep you company. Tutapatana for the next chill zone, and we are saying peace, love, and unity. Bye bye.